Craigo in the building. He's been gone, like I told you guys, he's been in the lab. He's been actually creating some majestic music. You right? know. Are you... Oh, sorry. Wie vloekt ze nou voor mij? I said, how you meant, man? Nee, met Was it visitors? Oké, ik weet. Was het? Oké. Ja, oké. Zij. No, ik praat nog. Oké, je gaat stil blijven. Oké. No, blijf stil. Ja. No, Je gaat maar stil blijven. Oké. Joh. Right. Hoe kan het zijn de laatste ding zeggen? Oké, right, ga dan. Oké, thank you. Ja. But yes, ladies and gentlemen, we got Mr. Craigo in the building. But not only that, right? Not only that, we got some amazing visitors as well, right? I don't know where they're from. I let me come and they were like, "Oh, it's a good interview." I don't know why the one with the holes. You see, he's got holes in his ears. They shut. Nee, man, ik ga zo pins in en toen trek je me niet af. Je weet ook niet. Ik heb gezien die Bram in een wildbroek zien te zeggen, nah, met Oh, hij heeft zijn broekje. Hij praat van mij niet. Hij praat van mij niet. Yo. Oh, hoi, Mr. Fabi. Thank you for tuning in. Don't forget to share. So all the people out there, just share and like, no? Don't be scam is here. Fabio. Waar je mond ik praat? Hij is mijn praat, mijn broer. Nou, waar je penti? Exactly. So, yes, ladies and gentlemen, we got Parliament Productions as well in the building. We got Mr. Craig in the building. And we're going to speak about what has been happening. Because I do believe Mr. was busy. So he's been gone for a couple of weeks, right? And now we're going to interrogate him. Waar was hij? Ik was aan hier. Waar was hij? Waar was ik? Aan de toilet daar bij mijn huis. Nee, zoals iemand zei, ik was in die wasmachine. Verstaan ze, het een beetje getambel, maar gedraaid. het is nog eens lelijk. Ja? Huh? Denk ik lelijk. Weet zo gezegd? Zolang mijn ma lief was voor mij. That's all that matters. Yeah. But Mr. Craigo, where have you been? What have you been doing? What have you been up to? My bro, on a serious note, I've been up to a lot of things. Mischief, okay. Verstaan ze, zoals ik kan horen, mijn stem was een beetje op een ander level, because ik was even up to something now leading to... Whoa, we're not going to get into that. No, I'm just saying, okay. I'm not going to get into that now. So people has been asking me, kijk hier nou, waar is Craigo? And I must make an excuse. Now he's in the lab. 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 No, I can't say anymore. You're in the lab. Okay, I'm officially out of the lab. You're officially out of the lab. Yes. So tell me, there has been rumors that something was dropped on the 5th. This past week. Tell me, what was this thing? I don't know. Because ik het hoor iets van Metalmania, WrestleMania. Okay. Nah. Okay. Sorry. Let me take you to it honey. Oh, je gaat dus. I was after I disappeared Kamstag from Hip Hop React. I was Afrikaans praat van zo Engels. Oké, na ik een beetje weggeraakt van Hip Hop React. Mijn Engels zak. Right, en toen zei ik een beetje busy. Ik zal niet zeggen met zelf discovering niet, but mijn work of art, verstaan ze. Oké. Als een artist in baie impossible goed dit gebeur in mijn carrière. Dingen wat ik expecteerde. Because ik heb gedaan, kijk eens, hij gaat die tijd een beetje vat om op mezelf te werken, maar ik heb ook allowed dat die andere tijd mensen wat oosie kan zien op mijn werk. Which ik cool testen niet verstaan niet, man. So ik heb muziek gerecord en dingen het gebeuren. Zo zullen zien die mensen wat die samen is. Basically until now, I do not know them from above, so but I know their names. Okay. I know what they're about and whatever. Ik heb muziek gerecord en ik heb die man gemeet bij een event, bij Isaac Newton hulle event. Waar ons basically net for 5 minutes a conversation gehad. My bro, ik is Craigo, my bro. Ik weet wie ze is. Gee jou nummer van mij. En ik heb mijn nummer voor hem gegeven. Die conversation was klaar, my bro. Den. But zij weet moest dat ze een nummer voor iemand geeft. Zij is nogal waarheid. Iemand zei, ik heb aan met jou. Dan oké, zij heeft mijn nummer. Maar ik had die nog expect. Ze gaan mijn phone. Because zij weet in die moment in Oost wil niet context geven. Verstaan ze? For WhatsApp purposes? Nee, not for WhatsApp purposes, but for work purposes. Ik heb mijn music gerecord. Specifically bij Fairbeats. Verstaan ze? En toen is daar een slight standstill van de recording. But hij standstill heeft geprovide dat ik schrijf. Weer een beetje. En
ik heb gepraat met die man heeft me gezegd, bro, ik heb die het is bij mij. Ze naam is katten, en kind ze van put en whatever. En ik zeg, hoe gaat die bro? Wat is mensen nou? Katten en put, allemaal zulke. Ja, wat bedoel nou die put Nee, snijden, honden. of hoe maak je Nee, kijk eens aan, hoe die put, verstaan ze? Because hij moest gebad worden, verstaan ze, voor ons, voor me kan smoke. But die ding is, toen weet ik die man, ja, uit een paar namen gemeenst en whatever. Still, like I said, do not know him from above. So, in die man heeft mij gezegd, weer, is waar vandaan af, kom in deze ancient, bro. Verstaan ze, ik kom van Parliament, hij heeft mij gezegd, bro, ik heb performed aan Isaac Beauty en die man was paard van mijn klik. En hij heeft een paar namen genoemd, zoals Put, en diegene, en diegene. En ik is like, bro, hoe is die man richt daar zo lang aan? Verstaan ze, because ik is een new school kid, man. Nee, ik praat nog. My service provide en ik heb voor hem gezegd, kijk eens aan mijn bro, ons kan, whichever way it means, als het over music gaat en dat is een game, zie je man. So, ons het gedecide, ons gaat something doen, hoe het nou gaan gebeuren. Hoe het obviously in the future gaan gebeuren. En na die conversation, toen schreef ik een track mee bro, wat ik niet gevoeld had bro. En ik zeg toen na, kijk eens, ik ga die track schrijven en ik ga het immediately drop. En ik heb met hem geschreven, like in 1-2 days. En ik heb het op een zondag record, verstaan ze? Klaar recorded, ik release het zomaar die woensdag. En na die woensdag, zei ik moest nog wat dit dag gebeuren. I don't know what happened, man. I don't understand what happened. Okay, net your body was there. No, I was not there. I was not there, people. I was not there. He was there and it's chill. Is goed daar. Nou, tell me gauw, kijk man. Zij gebruikt nou big what word the man. De mythomania. Wat de hel bedoelt hij? Mythomania. Mythomania is een disease. Oh, is het een disease? Nee, ik zie een disease. Bij aard is niet kan met disease. Okay, so I did some research. Okay. So mythomania, so you say it's a disease. Okay. I actually found out that mythomania actually means something totally different. Okay. It actually means... Okay. Die man vat ze me om mij zo. Die man is maar hier en de ander. Die oude struggle man, maar ik heb een oude ja. Maar hoe kun je die manier vanuit wordt in die track wat ik doe, als het te samengezet wordt. Oké, nou hoe praat die man van die poasa? Die man is honger bij als hij daar. Maar zij kan misschien. Zij kan misschien niet. Muscles, die man heeft muscles gehad. Oké, hij eet die. Okay, so this guys is. So. Oh yeah, no, this is going on over food, guys. Bij die poasa. Mijn bro is een man van Ramadan. Okay, wacht. So, like I said, I found out that mythomania actually means this person has a disease of lying. Yes. Right? So the lies that somebody tells, they live by the lies that they tell, they are called mythomaniacs. Yes. So you saying, to all the rappers, the rappers, the Christmas rappers, this man is saying that you saw liars. Myth. So it's a myth. Oh, okay. Spreading myths and living by that myth. Zeg maar dan die mic praat, wat kan ze mee? Okay, Jo, ja. Oké. Je kan nou praat. Oké, so hulle liewe by die myth wat hulle sprei. Ons gaan 'n album drop. Ja. Ek gaan dit doen, want hulle kon nooit by die punt. Is maar net 'n myth, dit gebeur nie man. En dis waar Parliament inkom wat ons 'n community wil bou in die boys en doen om my boys op te bring tot daai level sodat ons hy myth kan pas. Verstaan jy? I'm telling you. So, okay. And you dedicating this to the rappers or the make-believe rappers that's out there. Yes. To say, kijk, hoop lieg. Ja, because zij zien baie rappers na hulle release tracks wat ik weet is 'n klomp, sorry om so te sê, is 'n klomp kak wat hulle praat man. This is a family show, so. Sorry. Kan ze niet boot en ik is die ook en ik is die dingen is en hoe kan rap ze die, wijs van mij die goed. Dan zal ik jou goed. En dat deed het Max, ja. So als ze niet van mij kan, mijn bro, ik is een rapper,
ek spreek allemaal die positivity, maar die goed wat hulle oor heb, dat is goed wat ik voor hulle kan wijzen. Okay. So hoekom rap ze die goed, als dit voor mij kan wijzen. Do you get what I'm saying? En enige, kijk, als ze aangeklaagd wordt als een liar bij Peru, en enige tijd moet ze evidence zien om het op te bek. Verstaan ze? Okay. En dat is wat die rappers heet. Hulle praten klom goed, maar zij weet voor een fact dat is hier truth. My bro, it's kind of you hearing this. Are you listening to this? This is facts. This is facts. Sinzer, it's facts. Oh, Why yeah. did you mute me? Why can't I hear myself here? You hear, bro? I hear you. Oh, can you hear me? Yes. Let me turn my mic on. Okay, so we got the meaning behind the song, but now tell me, how did this? Because you said there were some doings today, right? So you wrote the song last week. Yes. You recorded the song on Sunday. Yes. You released it on the 5th. Yes. But something else happened today, Yes. like around the song. Yes. Oh, but yes, say Okay. Yeah. what did happen, man? I shot a video today. You shot the video. Oh, okay. Okay. Tell me about. You shot the video. Where did you shoot the video? I shot a video where I grew up in Schaapkraal. Schaapkraal. Yes. Okay. Now, what do those means have to do with it? What do those mean? Say? Yeah, I Okay. don't know them. Let me tell Ik you. ken het. Die Let ene me- naam is Putter. Let me tell you. Hontje en Katsie en. Let me tell you, there's very few people. There's very few people that has an effect on my life when it comes to the outcome of my music. I'm not saying very few people has an impact of my life by the way I live, but very few have an impact on my life when it comes to the outcome of music. Verstaan ze? Die production van music. First, number one, shout out to Far Beats, my bro. Die man het sy tyd, sy effort, sy genius geïnvest in my as 'n artist, verstaan ze? But waar die kids inkom, wat hier sit, is soos ek sê, not long ago we met. En vandaag het die mannen opgestep om voor mij te kan sê, kijk eens aan mijn bro, Oos is hier met alles wat ze niet. Die sweaters wat geprint is, mijn bro, het is die man zijn week. Verstaan ze? Die man heeft voor mij gehelp, die video ook gestrikt. Verstaan ze? Die man heeft voor mij gehelp, basically die voor mij te support. En nou, vandaag het Oos like, baie tijd op die pad gespeeld. Die man Ja, die man complain van er is honger. ja, but even though... Hij man sê, poasa heel dag. Woi. Something to get you. Woi. The own struggle. Ja, maar as die daai nie, woi. Die ding is, even though daai nou die topic is, heel dag my bro, het die manne net van my gevolg my bro, sonder om vir my different of comments te maak. Sien ze, die man het net gedoen wat ek vir hulle gevra het om te doen. Oh, ja. En nog meer. Verstaan ze? Because ek het nie vir hulle expect om, hoe kan ek sê, die te invest in my, wat hulle invest in my nie. Oh ja. But soos ek vir jou kan sê is, die rede hoekom ek hier is met die manne is, ek wil net proef, want dit is hier die eerste en die laaste keer. Oh, ja. Dat ek samen lag aan associated, wist je, verstaan ze. Krego is een brand, my bro. No doubt about it, but soos julle van my ken, ek is een bra wat wil opbouwen, man. Oh, En ja. ek connect met mensen wat bouwen. Oh, ja. Verstaan ze? Okay, cool. Now, to the guy on the left of Krego, kijk naar man, like scary, my bro. Really, why scary? You know, when you meet people and then you think, kijk, die bra likes is a merchant of a killer of iets. Nee. The one on the left sinds of Krego and then the one on the left of him, man. Sinds hey man, I'm not a ram, man, but these holes there, man, it making me. Kijk, you know when the eyes look evil, man, kijk net zo, man. I don't know. They look scary, man. You need people the like other one that. look like he's gonna stab me or something. I don't know. But okay, but now this is the thing. I'm judging by face value. But listening to the story, I want you guys to tell me about you guys a bit. So, I'm Brandon. Okay, does Bra speak now? Moet je Engels now? Okay. Okay, ik ga nog. No. Okay. Here we go. Yes, say the einde. Hoe kan samen krijgen omdat als simpel man. Ons zoeken artists wat voor ons als een mens of als een community kan representeren.
Sy kyk jou youngsters en almal die goedes, maar hulle represent die bad part van wie ons is, man. Away. As ja, en die goedes en whatever. Okay, maar away. hy is regtig wie ons is as 'n mens op die koning. So ons soek 'n artist en dis wat ons doen by ons production is dat ons soek artists wat ons goed gaan represent as 'n community, as 'n mens en dis wat Craig inkom, dis wat Kat inkom, daar was Put inkom met sy beats en sy productions. Wow. My bro, it's a whole put as a producer. Ja, ons was Parliament back in the day. Isaac Newton kyk van ons af. Wow. Wait. Hou vast. Isaac wie? Isaac Newton. Isaac Newton. Like the real. Ike die in. Mr. K. Smurf, Dala Smurf, Ike die. Oh, kan hy naam op die mic sê nie. Maar die broer was saam met ons was Parliament geweest. Judah van DVK. Garlic Brown. Put het al ons bezig met ons productions met ons alles aan doen. Dis die president Put. Dis ons production out van Parliament. Die original man van Staal. So dat is waar ons vandaan kom. Okay. Ons het 'n ryk history. Gaan vra vir almal, gaan vra hulle van Parliament. As also what views. Okay. Diva T kyk vir my en like, hey my god, we got celebrities. Sorry. Ik weet, I know, I just don't want to show them that I know. You must know, kijk hem. I'm gonna let the people know. When you're in company with famous people, you must act more famous than them, and since I know. Wat? So you must know they call me the goat of all. No, don't do that sound. I'm the goat. Bah. Give me zeker hem. Nee, wacht. So Parliament comes on a long time, right? Obviously, when I hear Isaac Newton, I'm talking about this is the days of the passive and the Kaap days, the colored days, the so you know. Kijk, je ziet dat van die Park Jams halen, wat radio deelde. Wanneer die Park Jams toegekomen, het was ons so dank gedoen dat we halen. Die WK was van ons af en ons willen we gaan de stories. I just want to know the. How the hell do you not know me? Ik was een klein leidje daarvoor. Oh my god. Ja, wat zijn jullie naar lijst baseren? But Jadis, ik kan hij zien. Wacht. Wat ze kunnen zien. Ik was niet zo klein, ik was oud. Ik was daar, die tijd ja. Toch jullie op je heide kan oost? Keep it voor de bij. Okay. Away. And this is the thing, man. A lot of people, I'm listening to you guys' stories and I'm thinking to myself, these are the reason why I'm into this. You guys are the reason where I actually, setting the record or paving the way for the next generation because you paved the way for me, right? So big ups firstly to you guys, right? Massive respect, especially for the fact that after so many years, you're still doing what you love. Yes. You know what I mean? It's not something that if you make money off it, salute, kwai. But it's something that you love. But, just shout out to Diva T, we want answers. Krieger gave you answers, don't go on. Give the people what they want. Ze moet wacht. LK Merrick, yo guys, I lost my phone. This is my new Facebook account. I see your skuld. Stop changing phones. Right? They got nothing to do with us. On point, Krego. Nee, is niet maar. Marco Polo, waar is hij? Who's that? Is that Jayo? Ishmael, Jayo's cousin. I'm like his guy, so doing good at. Maybe learn to spell, maybe man. At trying to make yourself career get big. I like his guy. The aim is not to get big. Man. No. First type over because I don't understand that language, my bro. Sorry. Jayo, praat samen met je familie. Yeah, no. But ladies and gentlemen, I don't want to waste any time. Is it okay if we can play the song? I want to hear what the song is about. Yeah. So, Mr. Selector, drop it like it's hot. Let's get it. Pow. Yeah. Draco. Dilla Wit Mossman. Yeah. String van die plane. Yeah. Kapitein. Dilla Wit Mossman. My message is bigger than big. Yeah. Bigger than big. My message is bigger than big. Whoa. Bigger than big. My lyrics is bigger than big. Bigger than big. Lyrics is bigger than big. Go. Bigger than big. My
message is bigger than bigger than bigger than bigger than bigger than big. Yeah, bigger than bigger than bigger. Ze kyk by die mense wat in my belief. Die industry flooded met rappers wat suffer and met the mania disease. Yeah, met the mania disease. Yeah, ooh, yeah. Ek is die kapitaan as het kom by wat ek doen. Na my lyrics is written by Jesus. Ek het wat Jesus gesê om van Moses te vra dat ek soek sy lyrics op 'n fiets. Prophecy written, tyd wat gebeur as my pen op papier. Ek raak op die liewe. Music het meer 'n waarheid as enige iets anders geskool deur die rap by die teacher. Baie rappers soek vir credit, die king van die plein bring 'n change in die game en ek klok het. Ek het my siel aan die Here verkoop om te rap oor die waarheid, toe maak ek 'n profit. Ek het klaar die prys betaal om te doen wat ek doen, dis 'n COD fuck it deposit. Ek het laat gangsters en manne verander die waarheid aanvaar en toe change hulle dochters. Weet jy wat waarheid is? Die goed wat sy praat, het maak nie vir my sensie. Yeah, baie rappers is net uit op 'n dek, maar wat ek fok al die fancy. Weet jy wat waarheid is? Die goed wat sy praat, het maak nie vir my sensie. Baie rappers is net uit op 'n dek, maar wat ek fok al die fancy. My message is bigger than big, yeah, bigger than bigger than bigger than big. My message is bigger than big, whoa, bigger than bigger than bigger than big. My lyrics is bigger than big, bigger than bigger than bigger than big. Lyrics is bigger than big, go, bigger than bigger than bigger than big. My kop is overloaded met al die dinge wat ek van hoe vat op 'n daily. Maybe gaat ek 'n great wees, soos ek kan sien by die tricks wat ek gedrop het lately. Yeah, my baby sê hulle dit is a living legend en hulle wil soos hy wees. As 2023, but almal my tricks wat ek drop was geskryf in die 80s. Almal die lyrics, die pes en het gres en het kom van die gat af, kan hoor by my rhymes. Ek was gebore in 1996, but fuck it, ek is the way beyond my time. Almal my lyricism kom van die ghetto af, niet zoals plain is the place I reside. Ek het te veel van die goed op my mind, dis hoekom rap ek die goed in my prime. Yeah, ek is uit op my GETTO, sit soos ek kan sien. Bring ek die meaning terug op die CBD scene, real hip-hop in my jeans. As het kom by judging, I'm not by the means, but die rap is lek in die industry. Begging please, laat die manne leave, die skamstige coach wat lek soos sheep. Yeah, ek is gesien deur die gangsters, paas, dis edicts, rastas, vraag vir die eind. Baie rappers kom met cheap talk, jyre lyk uit sy lyrics om koop by die pijn. My level van dink is hy, ek kan my plato op aarde, my brain in die sky. Ek set die pato hoog vir rappers, baie het hulle vrek geval, wat sy kan maar draai. Nou weet julle hoekom soek ek alles wat my toekom. Oor die goed wat ek praat vir die toekoms. Baie rappers dink jyre vervloek om, wat ek sny het af op julle toekoms. Was die waarheid bring het die ek soek om, stik die mic aan die brand en ek roek om. Great, go, my message is bigger than big, yeah, bigger than bigger than bigger than big. My message is bigger than big, whoa, bigger than bigger than bigger than big. My lyrics is bigger than big, bigger than bigger than bigger than big. Lyrics is bigger than big, go, bigger than bigger than bigger than big. My message is bigger than big, yeah, bigger than bigger than bigger than big. My message is bigger than big, whoa, bigger than bigger than bigger than big. My lyrics is bigger than big, bigger than bigger than bigger than big. Lyrics is bigger than big, go, bigger than bigger than bigger than big. Our station, our talent, our people. Die ding rukkie. Ja. I'm out of breath. Man raak oud, jong. Die man is bigger than big. Yo. Yeah. Pow. Ka-chow. Wow. Say maar, come on, moega say. Pau kachau. Okay, so we got some comments here. LK, oh wait, Dixie on the beat says song slut hot. Duh. Respect Anyway, LK Merrick, sê my keer aan na Facebook. Killer Kregel, away. Ishmael says, so I'm saying this guy is doing good. They're trying to make their way up as an entrepreneur and make yourself up there. Has been, my bro. I like. Okay. No, read that comment. Read it. Okay. So I'm saying that this guy's doing good. They try to make their way up as an entrepreneur and make yourself up there as a rapper and all that. So big salute. Thank you so much for that. So away. But maybe English. Sy kan nie so ver kyk, ek is my huh? What? I must focus. Up there as a rapper. Nah, man. Look, at the end of the day, I must say that this is one of, I think 2023 is one of the dopest songs to be released in the hip-hop industry right now. So big ups on that. Like you said, I've my body has been at the music video, and
I must say that the storytelling that you guys have been doing, it's amazing. It's amazing. And a big up to Parliament Productions as well for being part of this. I mean, there was something that you said also earlier that this was done with no budget. Yes, it was done with no budget. Ismail Jabbar, I will link up soon. Ons het 'n zero basis gehad, my bro. Alles het gegaan based op instinct en destiny. Sien je, man. Away. So, ons het het gemaakt, happen, man. Ons het het gemaakt, happen. Ons als een family, ons als een community, ons als een unit. Verstaan je? Because die hele keim, ons is al klaar connected. Ons moet niet die PowerPoint aanzetten, verstaan je? En dat is wat vandaag gebeurt, because strange als ik bij elkaar gekomen en die dingen laat werken, bro. Oh wait, no, and this is the thing, and I keep saying this to a lot of artists. It doesn't matter what you have, and julle twee gaan nou my uitleg. When I say this, it comes from Step Up to the Streets, right? Yeah, it's a movie. Ik weet it's a movie, but there's a saying in this movie that says, "It doesn't matter what you got; it's about what you make of what you got that gets you there." And from seeing what you. I'm not saying you have nothing, but you took your resources and made it happen. So big ups on that. Because I don't give you a lot of big ups. So because zij the kingy. I'm just saying. I'm better than you in rapping. Nah, ik ga niks zien niet. Hij weet moes. Nah, you must know. Conflict battle. Anyway. Ja, dat is de laatste keer dat iemand me gaat zien op een mic. Yeah, that's what they said about the last time in the music tide. I mean, ask a lot of people about me. But anyway, there's another comment there. Let me just read this comment. Guys, and if you want to leave some voice notes and ask any questions to Krego or to the Parliament Productions, don't be scam. Scam is the ram. 0645369095. Send us a voice note. Please do not send me a text message. My mochikaki show. I don't take DMs. I do voice notes. Hello, baby. Anyway, there's a comment here by Tiffany Opperman. Wonder who this is. I don't for the life of me know why these effers only want to wake up now. Krego has a unique sound and it goes hard. Nah, really, I actually listen to Krego. Oh, yeah, me, bro. Nah, big ups, big ups, big ups. But I feel that... From a fan to a fan. From a fan to a fan. Big ups to that comment. I mean, and it's true what she says. There's a lot of people that is only waking up now to the sound of Krego. If I may ask, why do you think that is? Right, good question. Ask good questions. I mean, I'm a radio host. En dan kijk je, als het komt bij sound, die ding is, ik doe al lang al die dingen, man. Oh, wee. Verstaan ze? Als maar niet omdat mensen, die rechte mensen, nou een beetje exposa op gescheren. Of hoe zal ik het zeggen? Of die rechte mensen het nou gezien. Nou is allemaal like, yo, man, bro. Alle weet van die Johanna wat ik is, wat ik doe, wat ik kan doen. Do you get what I'm saying? Oh, wee. Die track, ik heb gevind als een befokte track, sorry. Diezelfde met allemaal... Sorry. Diezelfde met allemaal mijn tracks. Als ik een track release, mijn bro, ik ga het fysieke maken. This is the one. And every track I released is the one. So wat zij basically try om te zeggen is, diezelfde ding wat ik zeg. Every track is the one. Hoekom nou? Verstaan ze? Als maar niet die rechte mensen heeft die track gezegd. En nou vat allemaal nood. En als je dat allemaal nood vat, is... Hulle weet het al lang al. Maar hulle wijs maar nou niet. Oké, sien nou. Hulle sien nie nou nie. Hulle sien al lang al. Maar hulle wil die mensen please wie die ding geseer het. Om te kan sê, nou ek krijg was warm. Because why die mensen wat het sê, het connections wat hulle ook op kan capitalize. Verstaan ze? En hulle wil nou die mensen please. Nou sê hulle, nee, die bro is warm. In die meantime weet hulle het al van 2018 af. Do you get what I'm saying? En lastly, as klomp warme rappers in die game. Pat die mannen moet beginnen rap, man. Because I asked the man van hulle wat rap. Okay, so I want actually everybody's opinion. So firstly, you released King of the Plane, King van die Plane, right? We do apologize. That sound that you've heard is not in the studio. Anyway, so you released King van die Plane, right? That got the hype, and that was to say that Kiki. So you see king van die plane when it comes to music, right? Now you released Mythomania to say, Kiki, stop lying.
right? And somewhere in the track, you're speaking about goats. Now, I've asked this question many times. Please explain to me, right? I really want to know everybody's opinion. What is the meaning of goat? Because it seems like I can call myself a goat. I don't know if it's a goat or a sheep, but everybody can call themselves a goat. So tell me, what is your feel about the saying that ik is a goat or I am a goat of this and that and that? So please, let me hear this. Ik ga gaan. Hij heeft die meaning weg van hij woord afgevat, man. Als te veel gebruikt, wat staan ze? Als amper soos jou ma se ding is. Daai woord word so baie gebruik, is nou used to it. Sy skrikkies mee as dit hoor. So baie mense sê nou ek vat nie eens note van wat jy sê, dit is 'n goat. Hulle mis goat means greatest of all time. Wie in sy regte mind is nou die greatest of all time? Because the greatest Besides of Ricky Remo now. Besides jou, ja. Besides me. Nomus sê nie jy is die greatest of all time nie. Weet jy wat is die greatest of all time? As jou music longevity, as jou music vir jare kan last. En weet jy wat is greatest of all time? Even as jy dood is. Hij moet mensen kan zien. Die man praat over Vanilla Ice. Dat moet mensen kan zien. Nee. Just to speak on what you said now, it's also, man, like I said earlier, wat ik tevoren gezegd is dat wat ze represent en wie ze is en waarvoor ze staan. Dat maakt veel correct. Van hoe kan ik club harde rappers, maar dat ze van niks staan, dat betekent ze niks. Je krijgt klom rappers dus dan, van dat, hulle is kwaai in wat hulle doen. Want hulle staan voor niks, nou hoe krijg ik vattigheid aan jou? Maar dat zij kan voor community staan, of als zij voor principle kan staan, en ze gaat uit, en ze wat cleverheid, dan heeft er iets om samen te werken. Dat maakt veel correct. Niet hoe hard ze is, of wat, als wat ze niet, wat ze op die markt doen, als wat ze af van die markt doen. Wat veel correct maakt. Oké. Daar is er ook. Anything, zij zit daar lekker, jong. Nou, ik geniet van me. Luister maar wat jullie zeggen, want jullie gebruiken al die woorden. So what, I don't know what There is a million words. Zij kan niet zeggen, ze gebruiken alles. Ja, ik is niet Sam Abrams. Maar bro, die man, nee, wacht. Ja, don't be surprised, bro. Don't be surprised. Yeah, I'm not Sam Abrams. I'm from Portland, Mitchells Plain. So yeah, if it comes to music, I won't so, I guess I wouldn't blame. Like Brandon explained to me, according to the Parliament story, there is a future for me there, and I need to just hold on it. So, yeah, like I said, I don't have a lot to go on with me. So I am right here now, and yeah, I support my verkrijgen ook, man. You know what I mean? Oh, mijn bro, but zij zien, zij staat op een level wie ze rijden. Because as jy baie van ons en daai soek wat waar greatness inkom. As jy baie van ons of wat gestaat het met 'n voorbeeld. Som van ons het gestaat met niks nie. En hulle kan dit miskien sê, jy sy klomp voorbeelde om jou. Verstaan jy? Which means as jy nou iets aanvang in jou career, it's only up to you. Verstaan jy? Om jou because jy het almal die resources hier in at the end of the day. As het komt bij greatness, dat is wat veel great gaan maken. But zoals hij gezegd heeft, you must stand for something. Verstaan ze? Rather stand for something than to die for nothing. Ja, 100%. Verstaan ze? Als je kunt die niet zijn, de klom ouwens wat in die gloem. Ons het gehoor, ons het gescout. En ons weet waarvan ze is. En wie ze kan is. Wat zijn niet proper. We zullen groeien. Om mij uit te is. That's means to go on my show. But we got a comment here from Raymond Spitfire on TikTok. Van die Kaapse hip-hop culture in support is dat skaap is en daar krijgen we recht. Longevity for your music and your community is key. Big ups, Mr. Spitfire, Raymond Spitfire, there on the TikToks. Right, so big ups on that. DVT also commented there. Firstly, Tiffany commented, we don't need the clout. And then DVT says, goat mean maar net, hulle is willing om te slag te word. En dan for hom is DVT, bro. I must say DVT is one of the hardest rappers
in Cape Town. And you've Most noticed that I definitely. didn't say female rappers because I don't think she fits in the female rappers. I think she's on a level of taking out the males in this game because I had this conversation with her last week and I said, you know what? People's been talking. People's been saying they're the goats and whatever. And this young lady, I guarantee you, as soon as she drops, guys, you might as well retire. And that's facts though. Because I know for a fact what Krego and DVT is bringing to the table is something that has never been heard before. Ons moet nog net fietsen. Wacht, ik het klaar gefietsen. Ik het klaar gefietsen. Nee, ik het klaar fietsen. Ik het klaar fietsen. Ik het klaar fietsen. Ik het klaar fietsen. Number one fan. Ain't not Teddy it Max here. Don't even try your shit with the sounds here. But it's true, it's facts that you're saying that there's a lot of these artists that feel, and I'm not gonna say artists, rappers, right? Because they're on this bandwagon, ik is a goat. I'm the best of all time. I'm the greatest of all time. No one can out-rap me. Maar hij is dan niet jouw hele mixtape. Dat is jouw whole mixtape. Dat is jouw EP. Goat. Ik is a goat. Ik is a goat. Ik is a goat. Ik is a... Why? En Why? weet je wat het ik? Why? Wat het ik kom meet na van die coach na. Hulle weet nie waar om te praat nie, maar hulle praat ze maar nou slag jou kind, doen die aan jou kind en dan ry die in elkaar en dan hulle weet praat van de vrouwmensen en dan zijn hele karren achter But hulle. besides die, hulle het so uit hier uitgehaal dat hulle begin sommer randomly mense te dus. Van hulle weet nie meer waar om te rappen. Nou pik hulle sommer vir Ricky, soek gou skoon met hom. My bro. You know what? And this is the funny thing. As This is jy the nou al funny so thing. aangaan, gaat I've ook never al heard them diss Krego. They won't try and I will Oh, tell besides LK Merrick, when Krego was clean school, besides LK Merrick, hou je mond. But hy weet moes waar. Hey, weet, lyrical kak. Sorry, LK, sorry. I had to say it too. So, no one dissed Krego. Anybody dissed DVT? They can try. Okay, they can try. They've dissed Kaista. Ja, ik zie het. Ja. They dissed Blikkit Sally. But they never dissed Ricky Remo or Krego. There's one thing that I will tell a rapper. And I hope every rapper who's watching now takes this seriously. I won't reply. And the thing is, my reply will make you regret dropping a song about me. Period. Because die ding is, ek gaan nie nog jou goed entertain nie, man. Verstaan jy? Sy kan met tus en maak net verseker dat is jou laaste track wat sy gaan jou carrière is klaar daar. Sy gaan nie meer rappie. Verstaan jy? Ek sal verseker maak af. So, okay. So you're saying that whoever's gonna diss you, the career is gonna be finished now. Now I want to know, what is the plan now for Mythomania? Like, when is the music video? Because you're saying the music video was shot today, the music was dropped, and alles. So what's the plan? What's the plan? What's next for Krego? What's next? The sky. The stars. Heaven. The heaven. Heavens is gonna open. Oh, je gaat dus. And when the heavens open, we're gonna prosper. Jee! Sien jy? Plus So, fire! die ding is, na Maak Mythomania... het net een profit. Na Mythomania... Deadline. Dit is jouw deadline. Nee, dit zijn gewoon. Ja. Maar oké, na Mythomania, kijk, ons gaan ons het die video geskiet, ons play nog op een tijd om te drop. Wat, ik ga nog baie shows doen, ik ga nog music drop. Soon, ik ga niet zeggen wanneer nie. Net als je loopt voor me kijkt wanneer om te droppen, ga ik drop. Okay. En ik ga niet drop based op instinct. Als ik drop, dan drop ik. Ik ga niet nog een tijd zitten. Als ik een tijd zit, dan is het misschien 2 dagen voor die tijd, 3 dagen voor die tijd. Deze week drop. Deze week nou, deze week based op instinct. Allemaal van die mannen wat hier zit. Ze kan maar doen wat ze doen, maar het is bijna aan goed. Zie je man? Nou met ons praat, nou met ons lijk, nou met ons loop. Het is bijna aan goed. En ons geloof, ons is believers. Zie je man? So, als je loopt me kijkt om te droppen, en dan drop ik baat wat ik jullie kan zeggen, definitely. De 5e van niks man, mei. Als ik een Ocean View. Met DJ Gaki, Plofstof, Holy Cokes.
die hele Ocean View katte was aan sy festival saam met die nuwe mense wat so omlando vir my sy nou wit van die kry. Sulke goed is. Gesaam daai clowns daar. Die mense wat ons nowadays daai naam bouwen. Daai naam bouwen. Verstaan jy? Ek is daar saam met Ikkie, wat is sy naam Tansies? Oh, Ikkie, ja, Tansies, ja. But however. Ek is in my eie dimension daar. Ek is daar saam hulle nie. Ek is daar saam in hiphop. Because Klein Fortuin gaan ook daar perform. Okay. No. I'm gonna ask this on air. Right? I'm gonna ask this on air. You take VIP tickets. You got yourself one now. To both events. Sien jy? Jy gooi 'n stone in die bus en jy sien wat Ricky hulle weet sy saam my. See what's in the Nee, sy saam my. Ek is saam jou. Okay, hulle weet ek is saam jou. Okay. There you have it, yeah, people. I get VIP tickets. Wait, kijk wat die mensen vallen hier niet. We kijk, there's some comments here on the TikTok. So, kijk wat die mensen vallen hier niet, die genre niet. Ja. That's by Raymond Spitfire. Dat is wat ik gezegd heb. Ik is in mijn eigen dimensie en daar. Ik is niet daar. Okay, so. Respect bro voor ik kom in. Oh wait, nou dat Spitfire. Hier heb ik kwijt. Ik ken voor Raymond Spitfire. Als hij niet de Tupac man niet. Hij klinkt zoals Tupac. Quickly, Raymond. No, that's bij zijn naam kan ze alles horen. Raymond, are you the guy that sounds like Tupac? The Afrikaanse version. Raymond Spitfire, ik denk Raymond Spitfire is aan broederbond als ik richtig. Ja, hulle is aan broederbond. Ja. Is it him? Spitfire, ja. The one that sounds like Tupac. Huh? He's dope. Answer the question, does it sound like Tupac? No, ja, he's got different heights. Hij is verkeerd. Yes, Breipak. Breipak. Wie is nou Breipak? I don't know why he's talking about Breipak. Like, hij is dus een Breipak. Nou, my bro, this is honderdbintjes. But okay, so Parliament Productions is part of the Krego movement now, I take it. Right? So what journey is going on? Because I heard something, a bird flew on my shoulder, no? You know, birds on my doorstep. Singing sweet songs. They were saying that there's something also coming in the future. No, Brennan, what does die? We're planning on hosting an event with a few of the legendary artists. We call them and we just playing. Having them all together in the VIP. Having all the local guys and trying to give most of the local guys the platforms also. To bring themselves forward and so we can see who they are. Because also het vergiet van hulle man. Daar is meer platform van hulle vanaf vet weg is. As alles dood. En daar is die waarheid. Laat ons die waarheid vertel. At the time it was nog vet by was, but now at the moment as net dood and we need that. My hand is up. Hou op nonsens praat. Daar is platforms. Julle moet net kyk. Want daar is hiphop projekte. En daar is Keister Blekke. Wat nog wil sy soeka? Sorry. I felt the spirit there. Wat for an awesome community. Nee, julle luister net goed op. Nee, an awesome community. But at the time, elke tweede weekend het die ding geruk in die meters. Elke weekend, non-stop. Ons praat van die platform. Ons praat nie van die platform waar ons sê, okay, hier is nou, hier is die ding. Okay. Ons praat van die youth groom groot man. Freestylers, MC's, B-boys, graffiti artists. Elke week, elke tweede week. En ons move van scheme to scheme. Elsies River, Houtbaai, Rocklands, Beacon Valley. En dat is want ons wil terugkom. Dat is wat ons weer gaat doen. Zodat ons die cats van die park jams binnen die shows kan zetten. En hier zal ze zien wie kan rip. Okay, so. Die grooming reg is, dat ons kan wegmove van die ouwens wat met hulle mal genres, of niet ouwens om ons te represent. Dat is wat ons zoekt. En dat is wat ons weer wil bouwen. Okay. Is er nog iets om te zeggen? Basically, we want to occupy the guys' time. There's a lot of guys don't do anything. Oh, wait. But if I can do it this way through music, I will do that. Because a lot of guys, they got nothing to do with the time. Oh wait. Okay, so I'm gonna make a commitment here on Radio Stereo on the Hip Hop React show. So Tricky Remo will be at every single show and will promote the shows, whatever park jams you have. Yes. Make sure that you tag us. We will definitely be on it. We got our tech guy. We whatever you guys need, let us know. We will jump on board to help and support, because that's what hip hop practice is about. It's not just about the music that is out here, but it is about the hip hop culture. Many people think that hip hop react is a reaction channel. However, it is for hip hop to stand out. And I mean, with 5.9 million listeners and
currently, I think we have 23,000 people listening online. If you are listening online, guys, please, where do they find you? Parliament Productions. Where do they get you? Do they get you on Facebook? Va. Hulle kan ons op Facebook kry, ja. Okay, so best believe go check it out there, right? On Facebook, you can catch Gregor everywhere because I mean this is what our community needs. We need that upliftment. We need that. We need a grooming of the youth, and that is the basic important thing we're busy with. And that's amazing because I think Gregor and I had a conversation a few weeks back when the shooting was happening. I mean, we went to a butcher, and this is the true story, guys. We went to the butcher. For what was I? Daar was voor braaipak in kolen. Maar was het een event? Wat? Ons het gepraai. Ja. Toen ons daar optrek en toen weten we wat gebeurde. Yeah, and then 3 people got shot in front of us, right? So for those that don't know, on TikTok and Facebook and everything, I am not from Mitchell's Plain. And die mense like geskok nou, like, waar die man? So I'm actually from Rondebosch, right? I'm not rich. Op zoek kyk. I would say they live. So my mind least ik het comment nou geet. Nee. Automatically ek sien dit. Hy dink net kaching ching. Wag. Ek ry 'n koffie. So I'm not from Mitchell's Plain. So I've lived in worse, right? However, seeing that, I'm used to people being slapped with a panga frick. I'm not used to people being shot, right? And running away. So, away. I'm not used to that. I'm used to, I stay in your face, I hit you with a panga, or your cup, boom, right? I saw something when, AK style, yeah. It's too soon. Yeah, no, I'm used to that, right? And I'm going to tell you a funny story. Julle praat nou so van Isaac Newton. Ken julle vir Hunter? As julle vir Hunter ken nie, weet ek nie. So Hunter and Isaac was good friends in 2012. They used to have this club in Beacon Valley, Morganstay, by the BP garage. Yes. Yeah. I used to dance there. Ja, it's a kyk vir my aan. Het sy gedans. Ja, don't look at the unique physique. Ek was 'n role model. This is a father figure. Yeah, but walking out there, I saw somebody get shot. And Isaac kyk oor my skouer en sê, "As jy right, that's normal." Isaac Newton, yes. Isaac Newton. So yes, I do know the Isaac Newton, right? Right? What's the version van Isaac Newton? Nee, when I say, okay, what kind of version? I know Isaac as, from that time I knew him as Die Brave daar bly. Okay. Before that, I knew him as, when you walk in Athlo, my bro, that man is walking there next to, He's Isaac! The enigma, ek wou gevraagd, maar wie kent die enigma of kent die persoon Isaac? No, I know the enigma. So I knew Isaac as, that's the artist, that's Isaac Newton, that's Knuffelbrein. There were so many artists, and I'm listening to you guys' stories, and I'm thinking to myself, you guys are uplifting a community. And Krego did said this once. He would like to, during the time of the shooting in Beacon Valley, right? He said, "Kyk, nou is die tyd. Kom ons gaan na die gangsters toe. Ons praat saam met hulle. Ons doen die park gym net daar." Right? I had no problem with it. It didn't happen, unfortunately, but I'm glad that there is now people like yourselves as Parliament Productions to say, you know what, laat ons die ding doen. And like I said, this is a good way for I don't like saying our community, I like to say the communities that we live in. Yes. Because whether we like it, each and everybody, no matter where you live, it affects everybody. Poverty, it might not be the same. Like me and Craig actually had this conversation. His poverty and my poverty will never be the same. Yes. So taking it, I told Craig once, you know what it is to go without food, but you don't know how it feels to sleep on the street. Ja. Nou, mense kyk vir my aan en hulle dink vir hulle self, kykie, you well off. But they don't know about the struggles that I had to go through, sleeping on the street. Right? And the only thing that saved me was this. So I give it big ups to you guys for doing this and actually pushing it. And honestly, I wish you nothing but success.
because from seeing what happened today and the commitments that, maybe to the people out there, there was niks, die man het gepoasa. Die man het gepoasa, en man is toch once kwaad. Hij zei, kijk, ik zoek geen snakeburger niet, ik zoek een McFeast. Ik zoek een McFeast. Ik is vol nou, moet zeggen. Hij het nou gezegd, hij was honger. Ja, ik heb nou lekker uitgerust doen van kost. But, speel je naam? no, that's what we're gonna do. So, huh? Kijk je, wacht even. Nou net in die kaart is ook wel gepraat over die, waar die different situations en wat zij doen om succesvol te is. Dus ik wel, jij, als het is, ik moet 2 boxen noedels koop, Indomie noedels, en die geld zit in met roemen, en noedels ideaal maand, Itika noedels. Dan kom water gaan, dus met erin pot en dat is wat ik eet nou. Firstly, Indomie noodles, wacht, zo laat het gaan, laat het gaan. Oh jee. Kijk hier, zeg, gooi dit nou. Kijk hier, Free promotion mensen. Die viennas gooi ze in, zien ze met je boiled eggs, zien ze, en ze ladida noodles. Stuff right. So, Mr. Scott, if you do have something there for the people, because I know they want to go bush, we have, okay, so just quickly, Raymond Spitfire, Alligator, Squint, Susan Gun, we have power in our communities. You've never been pointed, daarvoor, wacht, say man, I don't lose street credit, I never do. But Mr. Scott, if you do have something with the people there, 48 cents, I think that's about the time that we're going to do this, 48 cents. Let's dial what we must. Yeah, this is Grego show. It's not my show, it's Grego show. So, Mr. Selector, drop it like it's hot. Let's get it! Our station, our talent, our people. Tidang Raki. Die pizza blik is te lang, yo, skop omskeel. So kom tot sy oor uitpeel. Begin sny aan sy keel, kos sy skree te veel. En jylle huites kan die beats op begrafnis reel. Jare bolas, die van my net besteel. Wat van my broer die huites raak te veel. En gaat Twitter as gefocus financieel. Even though die duivel kraam my geloof te steel. Sy sien, the plan is to die, dis real. Gebruik is met die mic om God sy hart te steel. My broer, die nieuwe rappers breek te veel. Feeskinders, jou broer kan in die sand gaan speel. Ek keep it real, zodra die beat begint te speel. Soos 'n speurder wat trap op 'n moordtoneel. Is ja, maar hulle sê ek sê te veel. Dieselfde rappers wat die feeskind se style steel. Love the street but refuse to trust. Haribo G and Salty all eyes on us. Feeskinders in God we trust. Van die eerste rafie if you asking us. Easy Mike, daarom kan ons nou. Ek het nog genoeg gehad van die gekrekkerij, gereken trekkerij. Van nowadays gaat die ding net oor een gebrekerij. Check sy, met de vet, hoe die is my plek. Ik was via laas op die my Patawansie straat, respect my. Ik tel op voor dit en sy, maar ook voor dit, goed op voor dit. Krijg je pijn in jou kop voor dit en sy spok voor dit. Stop voor dit, hypen op voor dit, of dots en blok voor dit. Pas op voor dit, van baie van die light is loskoppelen. Ik inspireer die rappers, leer die rappers, dan probeer die rappers. Met afdruk, wat markeer die rappers? Ik kom die rappers, ik verskeer die rappers. Soos een puppet master, manipuleer ik al die rappers. Als ik te veel voor die rappers, dan intimideer ik die rappers. Mijn attractie voor die rappers, van ik verleerde die rappers. Communiceer met die rappers, of communiceer met die rappers. Als iets gebeurt met die rappers, word ik blameer als een rapper. Love the street but refuse to trust. Haribo G and Salty all eyes on us. Feeskinders in God we trust. Van die eerste rafie if you asking us. Easy Mike, daarom kan ons nou discuss. Just in case
is het mijn naam vergiet. A.k.a. MC Stegenvoer, king of the street. Die proeven zo zo lezen getreed. Ze moet laat wit als ze film op jouw man te zien. Zij is van niets zo Stegenvoer. Dus die vrij is respect als ze two-way street. Ze hou van speel, zij na MC niet verspied. Voor jou zal ik checken, zij op een mic vier. De rappers wil de gauw succes. Je zei kom niet, dus ik kom alle TikTok niet. Kijk je, zij MC ogen friet. Er op jouw broek en leer om mensen recht te treed. Rip de man, nou sta zo bleek. Jouw style is weak, dus was die Fabiani niet. Je beat zoals een hond op heat. Ik sta maar like some yelling, face to face to me. Love the street but refuse to trust. Mario G and Salty all eyes on us. Fierce gunners in God we trust. Van the eerste Ravi if you asking us. Easy Mike, daar ook al over no discuss. Love the street but refuse to trust. Mario G and Salty all eyes on us. Fierce gunners in God we trust. Van the eerste Ravi if you asking us. Easy Mike, daar ook al over no discuss. Stick vibe, stick vibe. Ik heb mezelf gevraagd wat is hip-hop. Toen kom je tegen zijn movement. Waar real MC's die klein wordt en fake MC's approved. Dus wat ik wil proeven, zal zijn een proef als ik Ali MC's challenge op de rap wat alles true is. Zij zal commit met verschonings tussen die broers. Ook al zal wat hulle kennis om te rijmen met lines wat cool klinkt. Bij je rappers gebruik punchlines en hulle tunes en om weg te stigen effect dat hij eindelijk net zo zo voelt. Wat is hip-hop is meerder als die rhymes op die mic. Hier is social media wat jullie focus op likes. Vergiet van die rijks en focus net op die wisdom van life. Zij zal commit met die power in elke woord wat ik write. Ik praat van everyday happenings van ik liever het. Zij praat van everyday happenings van zij zien uit shit. Ik moet dit met dat ik voorbij je van die rappers bid. Wat laat hip-hop hulle rule net soos die budget hulle sak en fit. Ik rap met street knowledge. Van ik een street white. Een victim van poverty. Ik zo'n product van die street life. I never think twice. Ik klim net in het. Mijn leven soos een dice unpredictable. But fuck it, ik spin het, yo. Ik hoor van baie wat claim dat hulle het gemaakt het. It's not about how you finish, it's actually how you started. Dat is wat hulle sê as hulle quality van music begin dalen. Van hulle maak dit music wat naar het trending season gelast het. Mijn music over jaren van ik rap op facts. Mijn music wordt geluisterd door die ghetto kids. Picture net dat ik zelf weg moet steppen. Loving legend in physical form. Die hele ghetto broers getuig van dit. Ik heb een vraag though, hou dat status veel van. Bij je artists die fjalen per ego after signing een record deal. Hulle gaat te ver voor fame. What's the use of selling a soul net om je privileges en life te gain? Laat ik gewoon mezelf explain. Hoe kan ze hemel op aarde zoeken terwijl jouw ziel in jou verscheen? Van mensen wil entertain, dat is insane. Mijn aim is om te motivate, educate en inspire. Die andere artists wordt het mij omdat hulle spot wat die public require. Maar net zoals Maguire zal ze niet in aan mij kan defenden. Hulle is altijd offside volgens mij rhyme zit hulle niet lane. Die game is simpel, creëer beats en de message in het. Maar nou creëert hulle beef verklaard om op beats van elkaar te skunnen. Wat ik gebeur met die purpose van hip-hop. Cause soos ik verstaan was hip-hop gebruik als een tool om te fighten aan die oppression wat ons allemaal in is. Maar nou pas hulle rhyme voor dimes. Krijg groot kop as hy op bitchie sign, dat is fine. Cause allemaal wat om support is aan educaten en niet op bitchie peace of mind. Wat ik draai om te sê is dat jullie music op een laag level is. Zo laag level mensen luister laag level shit. Majority mensen kan net op laag levels staan. En thuis kom jou laag level music, laag level mensen van. Oké, ik weet die verses vicious. Die is die reden hoekom ik die topic gekiezen. Was om te bewijzen MC's is ridiculous. Is kreeg, jullie beat boss man.
Dit alles begint bij geboorte. Ieder you straight aan de ghetto. Met levensstandaard wat lager is als een paar no-name selecto. Die enigste way uit, ze moet concentreren op een boek en een pencil. Focus, raak je eerder zodat ze elevate straight tijd in ze let go. But it's not that easy. No, weer met jou op de varing. Waar ik vandaan afkom met jouw future dag als jouw parents zwakker. Finally break the face besluiten wat ze ook vannacht moet maken. Zoiets waangrip, ik kan niet beginnen maken. Ik doe het die straat in. Brave lijkt je met intellect. Brave hard in met master respect. Time maakt jou een perfect kandidaat voor die benders op de intercept. Niks doen zo die braas bro. Scharobanen zijn only hoog. Benders biedt om het deze naar hit en vat dat hij maakt ook een moerse vol. Killen met jellen die krummen of jellen is hij maakt jou alles een ghetto. En die society hettos waar rijden de snobbies en sappies van cannibal. Die mindset van die criminal pad een goede haat is incredible. Alle reality wat die vertellen zie rap ik een naam op mijn syllable. Rap weg voor ik kijk flat, ja die struggle is meer dan als physical. Zo kijk als ik reflect hoor ik ghetto loving als electrical. Top dit met de quiet act, mijn music wat mij strijkt aan die panic. Step back als ik unstep, ja mijn music maak ik miracle. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Scattle, 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 scattle. Scattle, scattle, scattle. Great go. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Scattle, scattle, scattle. Scattle, scattle, scattle. Great go. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Straight van die plane in die blokken zo. Waar je broers zo'n jobs 24/7 is op een bos van een smokkeldrugs waar ik kon zo. Staan op die mijn boobs aan met bazookas, we don't fear the cops. Ons lieve life met een dolle soort zoeken met een crime is op ons gevolg. Full force zoals ik scharrel dog, op breed soort en dan spreek je los. No hope in the system, zo is het zij drast in de kant går. Body bags en een white joke als een norm hier die je straight door. Vastgevangen in ghetto life in ons wordt speciaal die track los. I know what it is, op de play in de plek wat ze struggle. Op de play in die plek waar die broers op elkaar schiet, net zodat ik kan smuggle. Op de play in die hart van die jungle, play op een dap, beloof zich gaat kantel. Die vissen wat ik het te staan, al zo ik moet hustle. Ja, die trouwel, scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Scattle, 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 scattle. Scattle, scattle, scattle. Great go. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Scattle, scattle, scattle. Scattle, scattle, scattle. Great go. Scattle, scattle, scattle. Ik kan zeggen wat jij. Hey there, music lovers. Looking for a place to find all your music needs? Well, look no further than Tom's, the heart of music. At our Tom's Heritage Square and Belleville stores, you can shop guitars, drums and percussion, studio and home recording equipment, pro audio and DJ equipment, pianos and keyboards. We're also the Western Cape's only authorized dealers of Gibson and Epiphone guitars. Come visit us at 65 Clayton Crust Street, Heritage Square, Cape Town, or 92 Edward Street, Tiger Valley, Belleville, and let our friendly and knowledgeable staff help you find what you need. Reimagine your future this fantastic Friday. Get the Samsung Galaxy A33 on Pinnacle 2 gig top up for only R299 per month for 36 months. Plus, get 10 gigs once off extra data absolutely free. Call 084 145, go online or visit a Cell C store. Valid from 3 to 5 March while stocks last. T's and C's apply. Cell C. Change your world. Our station, our talent, our people. Tidang Rugby. Salute, salam. Yo. Whoa. Okay. Zij beginnen eerst met je nonsense. Anyway, so yes, ladies and gentlemen, we got Craig Go and Parliament Productions in the house. Right? They are doing amazing things out there in the communities. They did speak about having park jams, so best believe that you guys are gonna need to check this out. Right? But not only that, the stations up a level. Yeah. Thank you for saying that we're on the level. That's op een level. Can you keep quiet? You're so in the mic here. I can't deal with this. Ray1, keep it up, guys. Much love to Easy Ray.
for one of the guys that's the organizer of Clash MC. So salute, salam. Respect. Tamsin Lee Williams says, welcome back, Grego. He's not back. He must foot check. Anyway, I'm joking, guys. I'm just joking. Grego is back. However, he is going to be busy quite for the next couple of weeks. So you might see him, you might not see him. So don't be. You're definitely going to see me next week. Okay. But since you're speaking about next week, this was not okay. So to all the rappers out there that feel that they got the heat, they got the fire, they got the bars on bars on bars, like even Paulsmore can't even deal with their bars, right? All I'm gonna say to you guys is that next week, Saturday, the 15th of April, right, we're going to be having the cipher of all ciphers, right? You are all invited to the cipher of all ciphers. If you feel that you are able to, bring that bars, stick it at Tom's in Cape Town, right? You would be able to get more information on 064 536 9095. I'll repeat the number, 064. What? Why are you doing this? You can't WhatsApp them the numbers. Just say the page. What page? Yeah, go on Tom's Cape Town, right? Heritage Square, Tom's Cape Town. Go check it on their page. Go on to Radio Esterefie Facebook page or on the TikTok or on Hip Hop Reacts TikTok. Not TikTok and the Instagram. It's there. You must go check there. The poster is there. Don't check it on WhatsApp because you're not going to find nothing there. So, yeah. But you can also send us, if you want more information, guys, you can definitely check it on 064 536 9095. Our Skydivere will send you a message to say, KG, this is where it's going to be. But check on the poster. Yeah, Skydivere does WhatsApp, he does TikTok. Blue tick. Yeah. Nah, it's fine if you blue ticked him. Don't lie. Oh, you're not going to answer the messages. Don't lie. Why are you not going to answer the messages? I always answer people's messages. I'm nice like that. No, you but blue tick people. Send them to a place where I'm not. Yo. Hip Hop Community Troll and send the information. Don't be onbeskof on TikTok. So you can definitely check the post out on Hip Hop React page. You can check it on the Radio Esterefie page. You will have the likes of I Grade B there. You will have Knowles About It. You'll have Koi Queen. You will have Wow Big Lee. And then you will have Bevan Jacobs as well. But also that, you're also going to have another presenter by the name of Ricky Remo, the one and only, the best of the best. The greatest of all time, Mr. Hip Hop React, the GOAT of all times, the hip hop god. Ricky Remo will be in the building as well. So that will be from 8 a.m. till 1 p.m. at Tom's Music Store in Cape Town. Please don't be late. Want julle mense like Ladwies. Julle mense like Ladwies. Maybe they invite me for a music video. Now. Guess what time they want to pitch up? At 1 o'clock. Maar hulle sê vir my 9:30. I was there at 8:30, guys. Ja. 8:30, I was there. Zij zijn één van die mensen wie ons moeten wachten. Ja, ochtend. Het blijft is nou daar. Wait, some keer net die ronde pas. Hoe dis mense kan make me be hoe on the TikTok. I got Gladys Knights, bro. Calm down. So yes, so please guys, it's going to be happening at Tom's Cape Town. Cypher of all ciphers, brought to you by Tom's Music Store, right? And Radio Esterefie. Like I said, we're going to have amazing artists there. I know Craigo's going to be there. Craigo's is going to perform. And we're going to have Diva T as well, one of the artists that's representing Radio Esterefie as well as Craigo. And you might just hear a bar or two from Shade the Cartel as well. So yes, people are bringing bars. So if you think that you have the guts to step up to the mic, please pull through. This is one for the moment. So please don't be scam. Scam is the ram. Get there, won't say cause. Ain't I tell you it, Mark? See ya. What? I'm just saying about the cipher. No, you can't put my show off. Josh, fire. Seventh time. Those brothers keep coming back. What's the comments there? Let me just read the comments there. So, Tamsin Lee Williams says, even Tamia says she doesn't know Uncle Craig. That's how long he's been gone. So let's hope that Craig will come back. But yes, people, please make sure that you do stick it at from 8 till 1 p.m. Saturday the 15th. Please pitch up.
because this is an opportunity for you guys to show your skills, and you never know who might be in the crowd. There might be record labels, there might be people like Parliament Productions that might take you under their wing and say, you know what, let's push. You never know who might be there. So please, please, please do pull up. If you want more information, you can definitely inbox us on Hip Hop React or on Radio Review. We will definitely give you more information. But yeah, but back on the Mythomania. It's a lekker, no? Are you like flying high? You chilled. I denk net hoe jaren. En dan gaan we nog warm de rip. Ik zie nu nog, ja. Alles sweet look. My spaghetti is nervous. What? But on the surface it looks calm and ready with gato. Oh, yeah. But, okay, so people's been asking, can you rap? Nou, kijk je... Oeh, daar gaat het nou. Kijk, I like it when the rappers go in there moeilijk. Ja, laat ons paas, man. Hoe is dat? This man was wiping his lips, you know, like... Ik is ready. Gosh, but... Mr. Selector, let's play the beat. Let's see what this guy's got to do. It's ready. It's ready. What's going on, bro? Yay! Yay! Mr. Selector, let's get it. Yo, ik is een kat. Straight van die plane. Ja, kijk hier. Ik ga van jullie story vertellen. Ja, oké. Yo. Kijk hier. Life is a mind game. You get people that will pull you down. Never drop the crown. Karma is a bitch and she will catch you moody on the rebound. Kijk hier, people call me cat. Don't bite with the top. That is cock. You will go some people fucking me cock. I don't know why I'm sorry. I'm so sorry, guys. Yo, kijk je, ik klim en ik op mijn broertje niet in Notre Dame. Valerie Quatabelli spit mijn broer is like a zoete worm. Ze denkt ze is groot, ze slapen in een incubator. Jokken, ze denkt ze is mooi, mijn broer ze links is alligator. Krijg jokken op mijn pies, mijn broer in een two-piece. Trek mijn bel af, draai je tom, maar niks is een honde police. People call me cat in de bak, door bij de woord. Het zap te scherp, mijn broer nou weet ze wat de I am, ja, maar ik heb not on the mic. Ik is je, I don't wanna fight. Ik is je, dat is geen kabier, maken via een roekers, dus een boot. Dus wat de boot van vloot op je sea. Krijg ze koud, tot trek ze aan mijn groen baatsie. Onthoud ze van mij wat ik koud gekregen, bro. I was here by Craigo Studio. Oh no, though, amper op je mic zal ik choke. Maar ik is al free flow, bro, weet je nou? Ja, kijk hier, ik is klaar. Dat is mijn mic aan. Yo. Zeker. Hulle weet wie zeker. Is Gregor. In de grip zie lekker. Ja. Music is een gift waarvoor ik altijd geput het, man. Zeker. Yo, music is een gift waarvoor ik altijd geput het. In de streets is in niet van meerdere rappers met wisdom. Die verses wat ik schreef, het kan compare wordt met scriptures. Pictures wat gepaint wordt hier goed wat ik witness. Hip-hop is een life voor mij. Hip-hop is a way van fighting the system, die struggle in survival, zay. For some hip-hop net a hideaway. Ze is bang op te fight met messages, brother, fucker, throw the mic away. Wat is music, zo'n waarde in die messages? Wat is een beat, zo'n lyrics wat effective is? Kijk, die allemaal wil ook rappers is. Wat vergeet dat rapping ook maar net een goddelijke blessing is. Yo, wat is jullie purpose in die game, huh? Als die aim, net vergeeld in die fame. Zijn focus te veel wat op zijn zelf kan gain. Instead wat focus op hoe zijn mensen zijn lives kan change. Nou kijk, mijn pen het overflow met knowledge in die way of life. Mijn boek het overflow met meaning, die way ik write. Goed wat ik tien aan fight, goed wat ik sacrifice. Is uit dat je zei verloor je appetite. Yo, ik denk net aan die leven en hoe soort het is. Zo ik focus net op music wat important is. Hip-hop is so powerful, hip-hop is a way of life. Maar het lijkt mij die rappers heeft vergoten. Dus die is voor die mannen wat in het niet voor die fun is. Die mannen is wat fancy video's schiet voor die karren. Die kunnen ze zoek tien aan en die windspeel met de haren. Wat de fuck with die rappers van die real hip-hop zo soldaren. Yo, dat is Craigo, man. Big up. Ik denk, wel sweat, man. Ja, gooi bro. Ik is mal en zijn in die brein. Net als politicians wat trap in die lijns. Government plannen, koos ik niet pijn. Is a subliminal taste. Een korte of een gram iets wat men ik het spijk of het bijs raak wijs. Van de was de case voor breincellen. Die uit is so pout in een trek en gefriet. Hey, lustig, draag wat die plaatsen laat kwel. Die mij die uit is so pout en die pas is focus so kwel. Ik het is mantel, silver of sandal. Jy kan nie die potency handle. Die battle begin, hoor je my friend. Just like Eve, just drag, have me take a bite into sun. So, yo, in your excuse, die is hier wat
Premier of understood, blasting confused. Drugs is more than just a conscious level. This is spiritual battle. Wat raak jy by Lucifer settle? En uitzig het jou missie kry vir 3 uur se lus. Is dit die obvious? Dit is wat ek is. Oeh, jere, wacht. Als je net bij Put, hoe jere? Rijmers waar ik allemaal zo'n weempaardje broer. Ik spreek uit wirbels en stralen van echte gehouden. Koos jullie allemaal goed voor zoals gimbals om mijn tafel, daarom moet ik het dragen. Zoals ik denk, want ik wijs je zoals die bijbel. Met mijn lyrical stem moest ik allemaal met die mes, koos jullie bang om te confessen. Ik weet op je harten, ik eet mijn rooi vlees. Moet niet worry me broer, koos ik moet nog voor jou blest. Hoe zit ik met poko van reep, deze toepakje, Felix de kapen, pok in de reep. Zeg, oh, rote lief en zamen, pinapotten. Houd je masters, met je guns, met masters, de mafia, boebe hoos. Ik speel een klapper jas. Speel niet aan mij, dan raad je mijn raaskos. Ik ben zo rauw, zoals ouwens op die gebouwen. Als er iets voor zeer komt, ons betteloos zo nou. What just happened? What just happened? Zoals je niet. Die man praat van ik kan en sy pak of iets soos tyd. Hy klaverjas. Hy speel so 'n klaverjas. The klaverjas, that has everything to do with the council. Yeah. That's a props, but No. Oh, you got some very powerful words here. The man is getting the words there. No, guys, this is what I'm talking about. This is what the hip hop community is about. And if I'm not mistaken, that was all from the top of the dome for most of you guys. Not from me. Oh, nice. Hy skryf, hy's mos 'n kakkeripper. Anyway, it's just honest, my bro. I don't rap from the dome. No, it's okay. I know you got a ghostwriter. His name is Ricky Rimo. Brother! Ja, daar moet zijn gevaarlijk is, bro. Nee, because anyway, so okay, we almost that time, right? I must say the bars. You can hear that there is that boom. I don't know if you guys heard that boom bap flows coming through there. It was like, nee, don't. What do you wanna say? What's it praat? Shit, I'm glad you don't have a mic. Yo, thank you, Lord. That's your one show where you get to. You didn't even rap now. You talk about the people that rap. Oh, yo. Trust me, no. If I spit now, I think everybody's gonna retire. You know? That wasn't our best. That was the missus. Let's be for real, I'm the realest. Oh yeah. I'm up in this bitch with some winners. You feeling my shit and I get this. Yeah. I'll be so pure with the sinners. Yay. I'm making this up as I rock. Yay. I'm taking the #1 spot. What? You already know Krago is hot. But haters' opinions won't stop. Whoa. See, he just be reaching his goal. He don't care what you sow. Fakers be all in the low. Yeah. Watch this young homie of mine. Bumperclad blow. Oh. Let's get it. Go, mark that. Maybe you're taking long. You're taking long. Take it. Yo, kijk wat maar man. Yo. Hij mag goeie Albert. Hij mag goeie. No, I'm waiting. No, don't go after the outing, man. The outing. Nee, kijk, hij draait nou op jou iets te zeggen. Hij is op plummen al missie. Oh, ik weet hij. Sinds hij was al 7 times. But okay, so guys, and this is what I'm talking about. This is what hip hop is about. This is what hip hop culture is about. It's not about the money, the fame, or anything like that. It's about spreading a positive message to everybody that's out there. So everybody that's watching the show right now, thank you so much for watching it. But this is what we're talking about when I say we want the hip hop heads. These are the guys that stands in front of the crowd and bops their heads. As Cream Machine once said, you always need to be a fan first before you are an artist. Yes. You cannot be an artist if you're not a fan of hip hop. And that's the thing that people don't understand. You can rap, it's fine. And you'll notice that when I say rappers, I don't take you seriously. I don't. I only take you serious if I can mention that you are an artist, because you need to support
the others that's out there. And that's the only way we're going to build. A lot of people's been going on about, yeah, Joburg market, Joburg is scared of us. No, they're not. It's because they stand together. That's why they move. We need to stand together and we need to move. And this is the way we start. But bringing it back to the park jams, bringing it back to the B-boys. If we look at it, who do we need to blame? We need to blame ourselves. We can't blame anybody else but ourselves, because we need to stand together as a community and as a hip-hop community. Because these are the people that's the front runners of this industry. And without you guys, this can't happen. So best believe, check out Parliament Productions. They are going to be doing amazing things. What kind of you? Why are you pointing at me? Don't speak to me when I'm speaking. You're going to yeah, I put on my radio voice. No, but I must put on my radio voice for the mensen. Yo, what is going with you? Yo, you worse in Kego, really? Mijn bro, niet voor mij boven jullie gestreden. Ik is moeg nog van die gestreden. Huh? Wat? Nee, Rickert, hij wil nog aan mijn ammels trainen. Ik zie nogal, ik is hier enigste hier nu. No? Die van oude mensen, altijd iets op te zien. Plus? Hij was oud, je kan het zien bij zijn ouderdom, man. Verstaan ze? Hoe kom hij wil alles wel eens trainen. Maar als één persoon wie hij nogal niet met trainen, dan is Timmy, want hoe kom hij weet? Ja. Daar zit nieuwe coach. Ja. Timmy spelen met om. Ja? Dat is nice naam. Was allemaal niet de baas. Mijn baas staat niet die buiten. Kijk. Zien ze. Ze moeten mij zo het. Oh ja, salut. Dan zien die de WhatsApp en dus. Wat? Ja, ik heb je vrouw zo noemen, ze kan me niks maken. Hoe kan lacht zij? Ik heb jouw vrouw zo noemen ook. Ja, is snaaks in Oei. Sorry. I didn't see it. The man's head went here from the straight to the hip. Like, what's up, What's up, Piep? Hij weet waar hij is. Zijn man heeft ook kapen en zijn handen nog klaar. Het zien ze wie ik op mij lang kan. Gestaan. Gaat het? Wie was hij vanmiddag? Ja. Oh ja, nee. Ik heb je weer crème lavi. Hoe kun je zeggen, man, lavi? Hij weet ook om hij ziet hoe hij ernstige mannen praat. We staan. Zeg daarvan met je jacket gegeven, het koud gekregen. I don't like the show anymore. I don't like the show anymore. Ik nog support jullie, maar jullie doen die nonsens. Gaat u het daar niet? Oh, je doet nog een stem. Nice, tiny. Okay. I don't like there's so much people in the room. Roast of Ricky Remo. No. Whoa. Just speaking about that. So there's gonna be a roast of Ricky Remo coming soon. No, there is. No. I'm gonna tell you why. So there is a roast coming, right? This is actually with production with Comedy Central. It has been arranged. There will be a roast of Ricky Remo, but however, this will be of all local rappers that will have the 2 minutes to diss me as much as they can, right? It's not long enough. Make it 2 minutes. Yeah, because they can't rap so much. 2 minutes to diss. Yes, 2 minutes to diss me on a song. So this is going to be a different kind of a roast, right? So I'm telling you guys now. So there will be a selected few that I will be choosing that will be roasting me, right? This will be on national television. Yes. I make moves, right? And this person has to roast me, and then I get to roast everybody else. Because shame, and I need to boost the career somehow. Yeah. You see what I did there? So yeah, that's gonna happen. Please make sure that you check out the poster. The poster is going to be released soon. It's not going to happen anytime soon. However, it is going to be closer to the end of the year. Right? There's a full production team that is in the works now currently. Thanks to Sky Revere that mentioned this to me. This is going to be happening where they're going to roast Ricky Remo. There will be a selected few rappers that will be chosen that will be flown out either from Joburg to Cape Town or from Cape Town to Joburg. That will be able to roast me. It won't be the normal roast. It will not be a comedy set where you get to make jokes. You're going to need to rap and diss me. The topic is the joke. The topic is me and you need to diss me. However, I will have 5 minutes to diss each one. 5 minutes? Yes. But everyone gets 2 minutes. You see how your stuff works? It's smart. Yeah, but the thing is smart. That is smart, guys. Dangerous. So yes, so best believe this is happening. But rapper roast either way chicken. Wacht julle man, julle op TikTok, wacht julle. Anyway, so
what is next for Krego and Parliament Productions? What's next up? Sy kyk vir my so blind. Wat kan? Nee, ek kyk vir jou because sy praat nou aan die host. Oh, nou wat sy skryf. Nee, I won't partake in it. Nee, sy moet. No. Wat sy weet ek gaan jou tus. I will be there to support you. But okay, what is next for Parliament Productions? It's like I said earlier on, we're gonna be doing this thing hopefully in June. Mm-hmm. Well, when we further all the planning actually, getting it all together because it's a lot of guys that hasn't been around for a while. Oh, yeah. So now reaching out, getting him back together, maybe getting the Koi Plasters also back together for that show. That will be awesome. So it's a lot of work still got to go in, but give us the 3 months, we'll be back here chatting about it, and we can do something awesome. Did you see what this Brad did now? Hij boekt een interview. Hij boekt zomaar interview zonder hem te vragen, man. Hij boekt zomaar like, he doesn't zomaar lie. That will be back here, like choices. Hij boekt zomaar. Kijk, 3 maanden als we hier bestaan. Didn't he say he's going to support us in all of it? Ja. Zo, hij moet staan. What are we talking about then? Nah, I was saying I would be there. I didn't say you must come back. But okay, so we'll be back here, and then obviously the show is going to happen. Is it going to be within Mitchell's Plain? Yes. Okay. Yeah. Yes. Okay, so we most of our planning is going into Mitchell's Plain. If not, people will know if we get a better venue outside Mitchell's Plain. But for now, our planning is gonna happen in Mitchell's Plain. Okay. Cool. And with regards to the music video drop, is that in the next week? The music video, I cannot say when it's gonna drop, but you might receive some footage tonight, tomorrow. Someone is gonna put together a little something about what went down. I'm not gonna mention names, but that person is gonna put together some footage for you guys. Is this person doing it tonight? Yes. And dropping it tonight? Yes. And we know that this guy's fabulous. He's fabulous, awesome. yes. So He's dropping it tonight. Don't give on me. Stop it, So he's dropping it tonight. They will. Kijk, I gaat definitely buy a week die footages because the footage, die video wat is geskiet het as 'n abnormal video. As jy 'n normal music video nie. Okay. Storyboards is op 'n ander level. Die track is op 'n ander level. But as mense die video aankyk, gaan hulle sien waaroor die track eintlik gaan. Away. Jy gaan nie baie weg nie, but away. Away. Nah, so firstly from Hip Hop React, Mr. Krego, you know we got mad love for you, and it's amazing to see how you've grown over this past year. Yes. Like a lot of people don't know this, but me and Krego go way back. When I say way back, I mean to the sense of I saw this guy on, and I heard the stories of how people actually met him. I heard how you've met him, and you've heard a song of him 4 years ago. 3 years ago. 3 years ago, and you said you want to work with him, and finally get to work with him. Funny story is that I saw Krego laying in my bed, watching Mark May Famous with Emma Adams, and I saw this guy come out. I think you were 21 at the time. Yes. You know when the name came, Craig Hendricks, Mitchell's Plain 21. The first thing, and I'm gonna be honest, sorry for the language, guys, but I was like, "There's no via kak rapper." And the moment this guy opened his mouth, I sat up in my bed and immediately I said, I want to work with this guy. I inboxed him 5 years later, 6 years later. No. Maybe hoe lang ken ik jou? Oh, 5 years later, you speak about Nozetik. Yeah. Yeah. We've been good friends, and I don't, and the thing is, sorry man, it's something wrong with his brain sometimes. But one thing I can say is that he didn't just become a friend, he became a brother. So much love and respect for you, for everything that you do within your community. Yes, we will fight. Yes, we will argue, but that's what brothers do. Yes. So I don't want you to ever think that I'm your friend, because I'm not. Because that I don't believe we are friends. I believe we're brothers. Even though your kak stunk as jy by my huis geslaap en jou voete raak. Ja, weet je wat, hij is nog niet gaan. Oh, sorry, was wat zei dit? Nee, is dat een oorzien ze daar? I'm joking, guys, I'm joking. Daar violate ze klaar die rules. Wait, wat zei je? Man. Verstaan ze pad? Kan ik iets zeggen? No, wait, but just one thing I want you guys to know, that Krego is busy with something massive, and I want you guys to go follow him. Don't wait on the hype.
Don't wait on the hype. Go check this guy out now. I promise you he's going to be the biggest artist. Well, he's already one of the biggest Afrikaans artists in Africa. And I say this in Africa. Be sure to see him tour the world because his message is there for the world. He is the reincarnated Bob Marley and Tupac. So best believe, when I say this, I'm not even bullshitting. It's facts that I'm speaking. We've never seen an artist like this come to this kind of platforms or to see in living color what those people saw back then in 1996 to 1994s. We finally get to see it now. So big ups to you for your hustle, for your drive. Maar ze kan niet uitblijven nie. Your stoel is leeg. You have to come back. Right? When you're done, you need to come back. To Parliament Productions, guys, I must say big ups to you guys as well for pushing the hip hop community. And when I say hip hop community, I don't mean in the likes of music alone, but the likes of the b-boy, the graffiti, the culture itself. Because people say they represent culture, but then they only represent rap. Yeah. There is, if I'm not mistaken, 4 elements to hip hop. 5 elements to hip hop, right? And it's not everybody that understands that. They hear bubblegum music and they think that is hip hop. But thank you so much for pushing this community and actually wanting to do better for the community. Yes. For the hip hop community. And I wish you guys nothing but success. And I know for a fact, whatever you guys are going to do, just seeing what you guys have pulled off today alone with nothing shows me that there's going to be major things that's going to be done with people that's going to see, yay, we need to invest here. So big ups to you guys. Keep moving. Don't let anybody tell you anything different, because we need to believe in ourselves. We need to believe in our own community before we believe into any others. Yes. They always say sweep in front of your own house before you sweep in somebody else's. And it's time that Cape Town does that. Wat ze iets sê, dan sê jy raak my heeltyd. Nee man, ek nou net met dinge soos. Okay, I just want to say is vandaag was 'n kwaai dag vir my. Oh wait. Like ek is uitgeput my bro. What's it? Nee, ek is uitgeput because ek het vandag was net magic vir my man. Die support van julle, die support van Ricky, die support van Noel, die support van Radio Eerste, die support van my familie was op 'n ander level. We went back to the roots today, man. Oh wait. We went to the mud. Yeah, bro. We went to the mud. We went between the rocks. We went between the shacks. We went between holes that people do not want to. Oh yeah. So they is al klaar by y'all. Oh yeah. But any shout out, guys, that you want to give to the people? Because we have 23,000 people that's live on the radio right now. 5.9 million people that's listening also as well. And then we got a couple of people on Facebook. So if you want to send any shout outs, now's your time. I just want to say thank you to my Lord Jesus Christ for making these things available for us, that we are capable today to be pulling off what we have been pulling off. And it's only by His grace. So I want to say thank you, my Lord, for coming through for us, for being there for us, and also for what we're going to do in the future. Away. Any shout outs from your side, meneer? Nou, het is duidelijk. Jongman? As dit daai Oskom. Ja. Chap. Oh, nice, dat is niks hier. Maar Chap is een mute. Chap praat niet. En hij is gezond. Misschien niet. En krijgen en zij? Oké, we just al in 10 minutes. Ricky is die mic aan? Ja, dat weet ik. We here to uplift artists, man, and give them the platform. Kijk eens, moet je. Die sign gaan niet om mij nie, man. En ik wil ook niet meer skyen nie, man. Ik wil niet dalen, hij is al. Even though ik zit in de background. Mijn bro hier langs mij is al wit, man. Wat mijn woord is, en zo aan sinds zo. Ik is een man wat bij je wil praten, man, en zo aan. Maar ik hou nou die dingen op hier van de distance af. En ik appreciate wat aangaan. En ons wit moest die de laatste keer toen samen gaan weken. So, this is my interview basically, ik is hier. Mr. Krieger, anything from your side? On God, bro. On God. So yes, ladies and gentlemen, that's the end of the Hip Hop React Show. Thank you so much for tuning in. It's the one and only Ricky Remo. Peace, love, respect, and unity. Here I want to say, cause ain't that in Max here, Mr. Selector. Let's get it. Yes, sir. Our station, our talent, our people. Tidang Ruggie. Wie gaat van mij? Wie gaat zo?
know I'm from the rough, bruh. Why you always coming around talking shit that I don't care about? You gotta know I'm from the rough, bruh. I'm from the Mitchell's Plain where the thugs throw them hand signs up. You best believe I'm from the rough, bruh. So please don't come around talking about the shit that we don't care about. You gotta know I'm from the rough, bruh. You best believe I'm from the rough, bruh. Yeah, I couldn't deal with my day job, so I resigned. Cause I felt like I was wasting my time. Nobody can doubt if they be loving my style. Damn, I haven't been here in a while. But it's okay, slowly, everything be coming together. We got together after she spilled some alcohol on my sweater. She know I'm better, the almighty blessed me with a true gift. And I'ma use it regardless of all the bullshit. Through shit, bruh. Know what they talking about. Like who's better, Dubs or Carter? Keep my name out your mouth. My cadence is wild. I told you that I am on a cloud. Listen, everything is just repeating itself. Peripherally draws it up, but I injected myself. I'm always fighting with myself, man, I'm contesting myself. The only truth I ever needed was the Lord himself. And if he's with me, then I promise you will need no help. But you gotta know I'm from the rough, bruh. But why you always coming around talking shit that I don't care about? You gotta know I'm from the rough, bruh. I'm from the Mitchell's Plain where the thugs throw them hand signs up. You best believe I'm from the rough, bruh. So please don't come around talking about the shit that we don't care about. You gotta know I'm from the rough, bruh. You best believe I'm from the rough, bruh. Yeah. Time changed us, money changed us. I said time changed us, money changed us. I said time changed us, money changed us. I said time changed us, money changed us, yeah. I know you know this shit is just, bruh. My level is something that you can never touch, bruh. The ghetto taught me to never give away crack, bruh. So don't talk to me if you know that you lost, bruh. Why you getting lost, bruh? I think